Welcome back to the next session of photosynthesis. Here we are going to discuss about the light in this. Okay. So in this video we are going to discuss about the light as well as about the DS of a leaf. So what is the importance of that? Let us discuss. In the previous classes we already came to that light is playing a very important role in photosynthesis. Okay, light is playing a very important role in photosynthesis. Okay, then I ask a question: how light travels? How light travels? Light travels in the form of waves. Light travels in the form of waves, and the smaller units of light are called as the photons. Okay, the smaller units of light are called as the photons, whereas the smaller units of the positive charged particles called as the proton. So there you should know the difference between the proton and the photon, my dear children. Photon ante particle of light ante చిన్న particles, light యొక్క చిన్న particles ని photons అంటాము. Charged particle అంటే H plus ion ని proton అంటాం మనం. ఓకేనా? Right. Here what I am saying that light అన్నది waves రూపంలో పోతుంది. Right. So the light which we are saying electromagnetic radiation అంటాం అన్నమాట. ఈ electromagnetic radiation అన్నది it looks like a single color. Okay, when you allow that electromagnetic radiation to pass through the prism, ఒక prism నుంచి మనము ఇండ్యూస్ చేసాము ఇట్లా లైట్ ని, సో ఇట్ స్టార్ట్ డివైడింగ్ ఇంటూ కలర్స్. సో మనకేమవుతుంది, ఒక ప్రిజం నుంచి లైట్ కనుక పంపించామంటే లైట్ అన్నది ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ కలిగినటువంటి కలర్స్తో డివైడ్ అవుతుంది అనమాట. రైట్, లైట్ ట్రావెల్స్ in the form of waves. It moves with a speed, okay, particular frequency తో పోతా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ the wavelength of the light అంటాం మనం. ఓకేనండి, wavelength of light. సో wavelength ఎక్కువగా ఉంటే ఎనర్జీ ఎట్లుంటుంది, wavelength తక్కువగా ఉంటే ఎనర్జీ ఎట్లుంటుంది, దీన్ని ఏమంటారంటే wavelength measures in lambda. Wavelength measures in lambda. So wavelength inversely proportional to energy. Wavelength తక్కువగా ఉంటే less wavelength, energy less. More wavelength, less wavelength, energy less కాదమ్మా, more. More wavelength, less energy. గుర్తుపెట్టుకోండి, light travels in the form of waves with particular speed called as frequency. That measures in wavelength. That measures in frequency. Okay, what is the wavelength of light? అని మనం చెప్పినప్పుడు it moves with the particular wavelength. What is that? What the light we are seeing, మనం ఏది లైట్ అయితే చూస్తున్నామో దాని యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత వస్తుందంటే 400 to 700 నానోమీటర్స్. అదే మనము సముద్రంలో లోతు తీసుకున్నట్టయితే నాటికల్ మైల్స్ అంటామండి. NM స్టాండ్స్ ఫర్ హియర్ నానోమీటర్స్. ఓకే, 400 to 700 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట ద విజిబుల్ జోన్. దిస్ ఈస్ ద విజిబుల్ జోన్ విత్ 7 కలర్స్. What is the range of visible zone? What is the wavelength of visible zone? Question. Answer is 400 to 700 nanometers. In these 7 colors you can find Vibjayar. Vibjayar stands for violet, indigo, blue, green, yellow,
orange and red. Okay, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. We already discussed in the class where in which colors the maximum rate of photosynthesis takes place. Blue and red. Which color of this Vibgea is not participating in photosynthesis? Green color. Green color never participates in photosynthesis. Why plants are green in color? You are not supposed to say because of the presence of the chloroplast. You must say because of the presence of chlorophyll. This chlorophyll reflects the green light. That's what all plants look like green. All plants look like green. All plants look green because of the reflection of green light. Reflection of green light. Okay. So, reflection of green light by the chlorophyll pigments in the plants, which is present in the chloroplast. Okay, now here my question is that what is the relation between the wavelength and energy of light? Inversely proportional. Inversely proportional. As the wavelength increases, energy decreases. As the wavelength decreases, energy increases. My question is not done. Here I am going to ask you, in the given electromagnetic radiation, among X-rays, UV rays, infrared rays and radio waves, my question is very clear. Among X-rays, UV rays, infrared and radio waves, which waves have least wavelength? Which waves have the least wavelength? What might be the answer? Radio waves. When I am talking between the UV rays and infrared rays, we can say infrared rays. Least energy. So, least wavelength in sense, we can say X-rays. More energy, you can say X-rays only. So, this difference you should know. What is the relationship between the wavelength and the visible zone? So, what is the relation between the wavelength and the energy of a magnetic radiation? Inversely proportional. Arthamaindandi? As the light passes from left side to right side here, the frequency of the light is going on increasing. Means the wavelength of energy is going on increasing. As the wavelength is going on increasing, energy is going on decreasing. So which rays have more energy? X-rays. That's what we are not supposed to expose to X-rays. Okay, so we are not supposed to take more X-rays. తెలుసు కదండి, ఎక్స్రేలు ఎక్కువ తీసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కువ కాబట్టి, ఓకేనా, లెస్ వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ ఎనర్జీ మోర్, వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు హాని కలిగిస్తుంది అన్నమాట. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ద్వారా ఒక ప్రాబ్లం ఉందమ్మా మనకి. ఏమిటి అంటే హియర్ plants are going on expelling oxygen and taking carbon dioxide. Okay, so when you find in the forest region, when you go to the place where you find more the trees and more plants, there you feel somewhat coolness because of the less amount of carbon dioxide. Okay, ata kaakunda where we refer our towns and cities are called as the concrete jungles, there where you never find more trees or plants, there you find some warmness. How? ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ నుంచి విడుదలైనటువంటి లైట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఏమవుతుందంటే, దీస్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్జర్వ్ బై మొక్కలు లేవు అక్కడ ఎక్కువ అంటే ఏముంటుందండి, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏం చేస్తుంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వేడి ఎక్కుతుంది అనమాట. సో ద టోటల్ ఎర్త్, సో ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గ్లోబ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ వార్మ్ అప్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు. గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో హియర్ దిస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద releasing of the pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide and some other pollutants. But here the particular term we are using, this one is called as the greenhouse effect.
Greenhouse effect. Greenhouse effect is also one of the causes for the global warming. Okay, global warming and because of the greenhouse effect. What do you mean by greenhouse effect? Here, the carbon dioxide which is present in the atmosphere is absorbing the infrared rays that escape from the atmosphere and making the globe or the surroundings warm up. And this is called as the greenhouse effect or global warming. Okay, Nana? Here, next topic we are going to discuss is TS of leaf. Okay.